Hi, hola, welcome to LACMA at Home. Bienvenidos a LACMA at Home. Did you know that you can turn? ¿Sabes que puedes cambiar 2D, 2D, a into 3D, 3D? You will necesitas algo para dibujar, anything to draw with, and paper y también papel. For the first exercise, you will shade the left side of your shapes to create the 3D form. Para estos ejercicios, sombrear de color oscuro al lado izquierdo para empezar. The left side is the shade. The right side faces the light source. Now let's draw, a dibujar. First, you will draw your shapes. Para empezar, dibujamos nuestros símbolos. Un cuadro, un triángulo, rectángulo y un círculo. First, you will draw your shapes: square, triangle, rectangle, and circle. You will then draw and shade the left side. Sombrear el lado izquierdo. Next, we will shade or color in the left side of the circle. In this case, red, orange, and yellow. A sombrear el lado izquierdo usando rojo, naranja y amarillo. Ahora vamos a rellenar el resto de los símbolos. We will now fill in the rest of our shapes: the square, triangle, and rectangle. For added fun, you can add shadows. Puedes sombrear un poco on the left side of each shape, al lado izquierdo. And remember to practice, practice, practice. A practicar, practicar, practicar. And remember to always have fun. No se te olvide a dibujar feliz. If possible, please have an adult hashtag LACMA. We would love to see what you're doing at home. Si puedes, por favor, con un adulto, hashtag LACMA para ver lo que hacen en sus casas. Bye.